olunaku olwaleero nga mwami generali Yoweri Kaguta Museveni ali mu katuko okulaba ng'eggwanga Uganda terimusimatuka okubanga liva mu ngalo ze. Njagala okutegeeza nti Oweekitiibwa His Excellency the President eyalondebwa abantu wano mu ndabisenge by'eggwanga Uganda asinzidde ebunaayira b'eppo ne wano ku lukalu lwa Africa bw'atyo nagenda maaso n'okubanga amutegeeza nti muzeeyi kinvinvi bwe twogerera ozannya na muliro obutambi mbukuletedde maaso awo muganda waffe osobola okuba nga obwekennenya byebyo nga mbitadde eruyi. Njagala okutegeeza nti tosubwa musaayi muto agenze maaso n'okuba nga yambalagana ne kitaawe ono bw'amutegeezezza nti taata ensonga y'okuba nga ongoba mu byebufuzi si y'ensonga lwaki enguudo zaffe ziri mu mbeera nga gye tulimu, y'ensonga lwaki mu malwaliro temuli ddagala, y'ensonga lwaki munnange abantu baffe battibwa mbulaga, y'ensonga lwaki munnange onkubira akasimu ng'ompita taata ate nga sinze nkuzaala. Obutambi mbukuleetedde mukwano gwange oluvannyuma lw'ono okukkiriza kitaawe omuzaalukuka. Byonna tubirina bulambalamba ate era mu buufu bwe bumu njagala okutegeeza muganda wange mwannyinaze nti Abaganda baalugera nti ne gw'ozadde akubira eŋŋoma n'ozina. Nkuleetedde mwana mulenzi musaayi muto mutabani wa Dr. Jose Chameleon. Oluvannyuma lw'ono ogenda maaso n'okuba nga yambalira bajjajjaabe beppo ne kitaawe nga bano be batakoze mulimu gumala kubuulirira kitaawe, y'ensonga lwaki onagenda maaso n'okuba nga apookya mu ddwaliro n'endwadde enkambo kamala. Byonna mbikuleetedde muganda waffe osobole okuba nga obyotabuliro byebyo nga tubitadde ku mabbali. Tulina omukyala amanyiddwa nga Jennifer fulfigure Nakanguube oluvannyuma lwa mutabani wa Dr. Jose Chameleon amanyiddwa nga Aba Makas. Ogenda maaso n'okuba nga ava mu mbeera ono amwambalidde era amutegeezezza nti mmwe bamu abageze maaso n'okuba nga mutuusa kitammwe ku mbeera enkakali, ku mbeera embi. Lwaki onayogedde bino mukwano gwange? Ngenda kubanga byonna mbikuwa osobole okuba nga obyekennenya byebyo nga tubitadde eruyi. Njagala okutegeeza nti tulina mwana mulenzi amanyiddwa nga Timo agenze maaso n'okuba nga ayambalira Dr. Jose Chameleon mu mbeera ono gyagenda maaso n'okuba nga wangaliramu wali mu ddwaliro e Nakasero. Ono bw'amutegeezezza nti munnange Dr. Jose Chameleon amazima gali nti ekimala music omuyimbi atenkanika nga n'ezimu ku nnyimba munnange tetunnaba kuba nga tutegeera lyrics zaazo, wabula okyayagala okuba nga ofulumya music omulala, okyayagala okuba nga ovuganya ne ba upcoming artist ate nga amazima gali nti you are a living legendary. Amazima gali nti bayimbi banno be wayimbanga nabo mu music bangi okuyimba baakuvaamu dda ne batandikawo ebintu ebirala ebyenjawulo. Gwe okuyimba wandibadde okutwala nga leisure time ng'olina emirimu emirala egy'enjawulo. Ngenda kuba nga mbikutuusaako mukwano gwange obutambi mu maaso awo tubulina butereevu nnyo osobole okuba nga obwekennenya. Mpanirizaako nnyo nnyini ddala yonna gye musinzira okuba nga mutugoberera abali mu bitundu by'amawanga ag'enjawulo, wali mu diaspora, abali mu Los Angeles California, abali e Texas, abali awe Cleveland. Mwebale nnyo okubanga baganda baffe bannyinaze mutwala obudde bwammwe ne mutuwuliriza. Ate alawo we ntwalira n'omukisa guno okusiima baganda baffe bannyinaze abawangalira ddala wano mu mawanga ag'ebuwarabu, abali e Qatar, Kuwait, Abu Dhabi. Mwebale nnyo okubanga nammwe mutugoberera okukosa ne baganda baffe bannyinaze bataata bamaama abali wano munda mu bisenge by'eggwanga Uganda, abali mu kibuga ekikulu Kampala wano mu Central. Mwebale nnyo okubanga mutugoberera abali ekiramulawa Namugongo Sonde. Mwebale nnyo okubanga nammwe mutugoberera kwosa ne baganda baffe abawangalira wali eri Ebuliisa, abali e Kamuli, abali e Jinja Mukono. Mwebale nnyo okubanga mutuwuliriza. Bannayuganda abali e Masaka mu Nnyenda omugamba mutya kwosa ne baganda baffe abawangalira ddala waneene Entebbe. Mwebale nnyo okubanga mutuwuliriza abali e Najjanankumbi Kibuye, abali e Makindye. Mwebale nnyo okubanga nammwe mutwegeka ku matudunda Lugaba agende maaso n'okubanga batuweera emikisa egy'enjawulo. Ngenda kusookera ddala mbasabe munzikirize video tugende maaso n'okubanga tugiwa ekigalo nga bweri enkola yaffe esobole okubanga efuna mileage okutuuka ku buli munnankyukakyuka, saako n'okubanga bambi mu sharinga subscribinga gwe wenna agenda maaso n'okubanga oyitaayita ku mukutu gwaffe guno bambi nga toli kitundu kuffe. Ngenda kusaba muganda waffe subscribinga, sharinga video gituweere ku kigalo esobole okubanga munnange etuuka ku buli munnankyukakyuko yenna ayagaliza ekirungi.
bulungi ensi yaffe, ayagaliza eggwanga lino Uganda okufuna obwetwaze obw'emirembe, okufuna omukulembeze alumirirwa ensi ye. Ngenda kusaba muganda waffe genda maaso n'okubanga video gituweera ku kigalo, subscribinga, ate era nkusaba onzikiriza olunaku olwaleero nsobole okubanga ntandikako n'Oweekitiibwa His Excellency the President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ffenna twakitegedde bulungi nnyo muganda wange mpuliriza, oluvannyuma lw'eggwanga lya America okuyita mu bakungu baalyo era okuyita mu mukulembeze waalyo omulonde amanyiddwa nga Donald John Trump, ogenda maaso n'okubanga summoninga His Excellency the President Robert Kyagulanyi Ssentamu okulaba ng'ono munnange baba butoola baba bumu ku nsonga y'okusala amagezi butya Generali Mwami Yoweri Kaguta Museveni bwagenda maaso n'okubanga alekulira entebe y'Abannayuganda. Kakati mukwano gwange mpuliriza, His Excellency Bobi Wine tannassa mukono ku nsonga eno era avuddeyo n'agenda maaso n'okubanga atwala ssekulabula eri Mwami Yoweri Kaguta Museveni bw'amutegeezezza nti muzeeyi kinvinvi bwe gutuuse kaakati ozannya na muliro, bwe gutuuse kaakati ojja kiwulira kino kikambwemuko, eno generation ndalamukko muzeeyi wange nga bw'oli nti oli dikiteeta otutaddeko ensonga z'okulya ebisiyaga, otutaddeko olw'okuba nti tukolagana n'abazungu, bingi by'otwogeredde nga bw'eri enkola y'omuzeeyi Generali Yoweri Kaguta Museveni, wabula amazima gali nti ekimala kimala kyekiseera osobole okuba ng'olekulira entebe y'eggwanga lino Uganda. N'olwekyo muganda wange mpuliriza, ngenda kusaba onsikirize nsobole okuba nga nkutuusako akatambi kano nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu obwange abwolekeza Generali Yoweri Kaguta Museveni. Tukomewo Museveni gwazanya n'omuliro kubanga abaana bodiringa nabo tobamanyi, olowooza bonna bonna beyabatimbiimbi nga gwe naye oli mukyamu. Tunuulire Kenya omanye nti oli mu generation ekyamu bebiringa nayo. Pozi n'okwongera okugula amaaso g'Abannayuganda bonna mumanyi badikiteeta bibakola. Bw'aba tagambye nti oyanwanyisa akolagana n'abazungu, bagamba tukolagana bali babisiyaga, ekyo bwe kyagaana ne bagamba abo bakolagana naffe, abo ba NUP Bobi Wine ne banne bakolagana na Museveni. Kati bwe tuba tukolera Museveni then mutuleke tukole emirimu egy'okumulwanyisa egy'okumugyako. Tuze tubasoomooza kubanga gavumenti eno ye nannyini makooti, ye nannyini poliisi, era singa omuntu yenna alina kufa abaddeko n'akafu n'ebbala lyonna lyonna lyebandikozesezza. So tubasoomooza mukozese eryo ebbala. Tumanyi nti okulwanyisa nakyemalira olina okuba nga oli clean, oba toli clean baba bakumaliriza. Ensonga lwaki abantu bonna bonna abaali mu opposition basirika bwe bati kuba buli omu bamubaako n'akakuku, either aba alina omusango, aba yali enguzi, aba alina ekintu kyeyabba, oba aba yatta omuntu muzze mubalaba. So abasinga babaako emisango. Kati ffe tuli mu kulwanyisa Museveni direct. So engeri gye tubalwanyisa kale muleete zo ensonga ezo nga tuzitadde mabbali muganda wange mpuliriza, njagala okutegeeza nti tulina mwana mulenzi musaayi muto mu nnyumba eyagenze maaso n'okuba nga aviira kitaawe mu mbeera. Oluvannyuma lw'ono ogenda maaso n'okuba nga ategeeza mutabani we okwesonyiwa ensonga za politics, okwesonyiwa Oweekitiibwa His Excellency the President Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amutegeeza ky'onaaviiriddeko bangi okuggalibwa mu makomera, ky'onaaviiriddeko bangi okuttibwa, onaaviiriddeko bangi okulaba nga tebalina mirembe mu ggwanga lyabwe Uganda. Ampuliriza mukwano gwange, musaayi muto ono yagenze maaso n'okuba nga asinziira wano ku lukalu lwa Africa Uganda, n'aweereza kitaawe obubaka obwabadde obwekusifu ennyo okamala. Oluvannyuma lw'omutegeeza nti taata Oweekitiibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu si yaduumira amakomera g'eggwanga lino Uganda. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ono si yazimba enguudo z'eggwanga lino Uganda. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ono si yabuzaawo amadagala mu malwaliro bamaama baffe, abaana baffe, baganda baffe ne bafa nga tebajjanjabiddwa. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu si yalya ssente y'omuwi w'omusolo okulaba nga abaana baffe bangi ku bo basoma ne batafuna mirimu wano munda mu bisenge by'eggwanga Uganda. Ampuliriza mukwano gwange, ngenda kukusaba onsikirize nkutuuseeko akatambi kano nga mwana mulenzi ono bambalagana ne kita
kitaawe olwonna osobole okumanyira ddala nti ensonga y'ebyobufuzi nawe abadde tagimanyi ekukwatako muganda wange. But before that ngenda kusaba bambi video genda maaso n'okuba ng'ogituweera ku kigalo, subscribinga, sharinga, esobole okuba ng'efuna mileage okutuuka ku buli munnankyukakyuka. Mbeebazaako nnyo nnyini ddala mwenna abageze maaso n'okuba nga mukikola dunda lugaba abatuweere obulamu obw'enjawulo. Kambawo akatambi kano tweyongereyo. Sikujemerangako ebbanga lyange lyonna ng'onkuza ne wano wentuuse sikujemerangako, naye taata ku luno nkujemedde. Ky'oŋŋamba ekyokuva ku byobufuzi ekyokuva mu byobufuzi sijja kukikkiriza, kuba nze Kyagulanyi gw'empagira gw'oŋŋamba nti atisizza abaana b'abantu, asibisizza abaana b'abantu simanyi biki. Kyagulanyi si yakulira amakomera, Kyagulanyi si yaduumira amagye g'eggwanga, Kyagulanyi si yaduumira poliisi y'eggwanga lyaffe Uganda. Kyagulanyi naye munnansi ngaffe eyeewaayo gyasi okusituka atulwanirire. Abaana be batta babatta kututiisa ffe tumuveeko, kubanga bamanyi nti kyayimiriddeko kituufu ekyokulwanirira enkyukakyuka. Ate ebyobufuzi by'oŋŋamba okuvaamu taata wange sinze abirimu byebindimu, kuba byebisalawo kiki ennina okubeera. Ebyobufuzi by'oŋŋamba okuvaamu byebisalawo oba naabeera bulungi oba sigenda kubeera. Ebyobufuzi by'oŋŋamba taata okuvaamu byebireetedde okuba nze saasoma ng'ate nze mwana w'omukulu nenemererwa okusoma nenvaayo mu kyalo, nga sigamba ndi saagala naye nga olemereddwa okunsasulira school fees, nga ne bato bange saawa zino olina ebikajjo, naye okumanya nti ebyobufuzi by'ogamba byateekawo embeera nti n'ebikajjo by'olima tolina kyosobola kujjamu kuweerera baana bo. Saawa zino nze gwe okubira akasimu nti muto oba mubanja oba olinayo ebiri nsindikira, naye ng'asasula fees wa 800 taata. Ebyobufuzi by'ogamba byebisalawo aba amakubo kwoyitagana abeera malungi. Saawa zino ewaka mu kyalo mpaka nakati akakubo ke tuyitamu tebannakalima. Enkuba etonnya ne mutuula eyo ewaka nga tosobola nakusala kugenda bugiri mu tawuni ogenda ofuna ebintu bye weetaaga okumala omwezi mulambwa, lwakuba enkuba etonnya temusobola kusala kali eri kasenyi ka kibimba. Kati bw'oŋŋamba nve mu byobufuzi taata wange tubeerewo tutya muline eggwanga erifaanana bwe riti. Sisobola kuva mu byabufuzi taata, ononsonyiwa sikujemerangako, nkwagala nnyo, naye webanga ebyobufuzi by'oŋŋamba bye birina okutwawula nze ne famire yange. Mundeka bwe mbanga nfudde nga nfidde mu byabufuzi, mundeka nga temujja Kampala kunnona, nze ndifuna wenziikibwa kasita sisobola kusigala ku nsi taata. Ononsonyiwa sikujemerangako, sikujemedde, naye wallahi sisobola kubivaamu kuba byebisalawo kikyendi. Tuli e Kampala taata wange saawa zino eno nga buli kantu ke tugezaako okuyiiya taata wange kagaana, n'oteekawo omudala gwa chapati kanso neegujjawo, n'oyiya akasente akalala, n'opoota n'oddamu n'okola ekintu kyennyini ekyo. Neero abo ba kanso ne bajja akadala ne bakajjawo ne bakatwala. Nayingira boda ne nvuga looni emyaka 2, piki yange yaggwayo, nenkukubira n'akasimu nga mpulira ndina amasanyu. Namba taata akapiki kange kaweddeyo, tewaayita mwezi piki baagitwala eri ku poliisi. Sente ze bansaba sizikolanga nako sibeerangako nazo na mu nsawo emitwalo kumpi 40. Lwakunsomera bisango simanyi pamiti, ate tolina kino oyambadde jaketi emu. Kati embeera ngeyo yonna byabufuzi byebisalawo lwaki erina kubeera bwetyo. Kati bw'oŋŋamba nve mu byobufuzi taata ŋŋendewa era nkole ki? Nga saawa zino gwe taata wange onkubira essimu n'ompita taata, naye ng'ensonga lwaki ompita taata sinza akuzaala, lwakuba nti okimanyi nti bw'onoompisa mu mbeera embi togenda kunsaba mutwalo ng'okusindikire. Mpulira obulumi ng'onkubidde essimu taata wange ng'onsaba jasi omutwalo gumu ogw'e Uganda oba emitwalo 2, naye wallahi nga sizirina ku myaka 23 24 gye nnina, nga sobola kubeeramu na mutwalo, naye nga ndi Kampala mazeeyo emyaka 7. Singa gavumenti gye tulina, singa ebyobufuzi bye tulina bitukulembera nga birina okulembera bannansi baalyo, emyaka 7 gye maze Kampala nga buli lunaku nkololooza n'alibadde ndi bwe nti taata nga bwe ndi, olowooza nze sisobola kuddanga mu kyalo buli lwenkomawo nga sirinaamu yadde emitwalo 10 mu nsawo yadde okujjira n'omugaati. Nenzijja buli nnaku nga ndinga bwendi, ne tutuuka nga n'ekyalo tetwegomba kuddayo, wabula tulina kudda nga tufiiriddwa, naye nga tosobola kugamba nti kansituke ngende ndabeko ku bantu bange mu ssanyu. Taata mukwano, ononsonyiwa okwogera naawe nga ndi mukambwe, naye nze kikwatagana n'ekyokuŋŋambamu n'ensonyiwa ebyobufuzi Kyagulanyi gw'oliko simanyi gwo watandisepo ebya politics agenda naawe kukuttisa. Nze Katonda yasalawo nina okufa kuba okufa tteeka, simanyi kye ŋŋenda kufa. Mama wange yafa byabufuzi, mama waffe yafa alina mu kulya sapa, kyogamba byabufuzi bye byamutta, yalwalako yadde omutwe. So nze taata ndeka wekibanga ebyobufuzi kirina okutwawukanya nze naawe, wallahi tugenda kwawukana. Sisabye kwawukana, naye wekibanga ekyo tetusobola kukwatagana mu ekyo. Nkuwulira taata, byonna byogera mbiwulira, naye nze tetusobola kukukkiriza kumpabula mu ekyo kuba nakigenda mu nkimanyi. Era ononsonyiwa. Ale sebo
obwo bwe bubaka bwa Musayi Muto Munnayuganda mpuliriza era nga njagala okutwala nange omukisa guno okutegeeza mwenna baganda baffe ba comrades abeesuuliddeyo ogwa Nagamba ku nsonga y'okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino Uganda nga bangi kumwe mutegeeza nti politics bw'eggwanga lino Uganda tabakwatako, si yabaliisa, si yabasuza, si yabanywesa, si yabajjanjaba, wabula njagala bategeeza nti kyamakulu nnyo, kya muwendo nnyo okulaba ng'ensi yo munnange tewaba ng'ogiraba, okulaba ng'eggwanga lyo osobola okwolekera mu ddwaliro n'ojjanjabibwa ku ssente ezitali mpitirivu ate nga mukwano gwange osobodde okuba ng'oddaabirizibwa mu bulungi. Politics akukwatirako ddala era buli kintu kyonna ekiri munda mu bisenge by'eggwanga lino Uganda kirimu mwana wattu muganda wange. Ebyobufuzi ensonga zo nga zitadde ku mabbali, njagala okutwala mukisa guno okusaba sako n'okujjukiza muganda waffe video genda maaso n'okuba ng'ogituweera ku kigalo, subscribinga, sharinga olw'enna esobola okuba ng'efuna mileage okutuuka ku buli munnankyukakyuka naddala oyo yenna alumirirwa ensi yattu. Ebyo nga mbitadde ku mabbali Munnayuganda mpuliriza, nnyongera okutwala mukisa guno okwebazaako gwe wenna agenze maaso n'okuba ng'otambula naffe ku mukutu ogwa Lauren Media UG. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ngenda kusaba bambi video mugende maaso n'okuba nga mugituweera ku kigalo nga bw'eri enkola yaffe esobola okuba ng'etuuka ku buli munnankyukakyuka. Teweerabira ku subscribinga gwe wenna abadde ayitaayita muganda waffe nga tofuuka nga kitundu ku mukutu guno video munnange esobola okuba nga efuna mileage ate era n'okubeera kitundu ku mukutu guno tusobole okuba nga tubunyisa enjiri y'enkyukakyuka okutuukira ddala kweyo yenna alumirirwa ensi Uganda era afaayo ku nkyukakyuka y'eggwanga lino Uganda. Weebale nnyo, weebalire ddala. Teweerabira kubanga okoona kwali mu ka notification ring bell olwonna obubaka nga buno ne busobola okuba nga bukutuukako mu kaseera mpawo kaaga saako n'okuba nga tubugabana ne baganda baffe ne tutasobola kuba nga tubwesigaliza ffekka na ffekka kubanga kikulu nnyo ensi Uganda ogenda maaso n'okuba nga eba n'omukulembeze gwekkiririzaamu. Ebyo nga mbitadde ku mabbali, njagala okutwala omukisa guno okutegeeza muganda waffe nti abaganda baalugera ne gw'ozadde akubira eŋŋoma n'ozina. Nate olunaku olwaleero nkuleetedde mwana mulenzi amanyiddwa nga Aba Marcus, ono nno nga mutabani wa Dr. Jose Chameleon. Olunaku olw'eggulo ono yageze maaso n'okuba nga awuniikiriza social media oluvannyuma lw'ono ogenda maaso n'okuba nga ataakinga bajjajjaabe kw'ossa ne kitaawe amuzaala nga kigambibwa mbu bano tebakoze mulimu gumala kugenda maaso n'okuba nga babuulirira kitaawe era nga n'endwadde egenda maaso n'okuba nga ebonyaabonya kitaawe. Mwana wattu ono Dr. Jose Chameleon ye yagyetuusaako ng'alaba. Lwaki mwana mulenzi ono ayogedde bino mukwano gwange? Kigambibwa okuba nti mutabani wa Dr. Jose Chameleon amanyiddwa nga Aba Marcus yavuddeyo n'awulira obusungu ku nsonga ya kitaawe n'endwadde emubonyabonya wali mu ddwaliro e Nakasero. Era ono yategeezezza nti tewali kummwe bannayuganda abagenda maaso n'okuba nga munnange mumanya kitange okusinga nze gwazaala. Amazima gali nti abasawo bakoze kyamaanyi nnyo okubuulirira Dr. Jose Chameleon okwesonyiwa ensonga z'okunywa omwenge, okwesonyiwa ensonga y'ebiragalalagala, wabula nga tawulira nga bano batuuka ne kussa erimutegeeza nti senga teyeesonyiwe bino munnange ayinza okumala emyaka 2 gyokka nakkirira ezira ku kakati. Mukwano gwange mpuliriza ebigambo bingi ebyogeddwa era nga ngenda kusaba onsikirize nsobole okuba nga nkutusaako akatambi ka mwana mulenzi ono ng'agenda maaso n'okuba nga yambalira bajjajjaabe omuli ne kitaawe omulambiriira. Omanyi mukwano gwange bababuulirira owaabwe nga gwe omunaku okoze eki? Katukomewo. Uganda, I'm finally choosing to break silence about a very, very serious issue that needs action with immediate effect. As you all already know, that my father is not doing well. He's in hospital, and you guys probably only know the surface level information about what is really going on. To start things off, my father suffers with acute pancreatitis. In most cases, this is a condition that is caused by repeated alcohol use. In this case, this is exactly what is going on with my father. To put things plain and simple, my father struggles with alcohol addiction. This is something that he's been suffering with for quite a while now, henceforth the weight loss that people keep on talking about and everything. It completely disheartens me when I see the internet throw around and bash my mother, making her the cause of everything.
I'm here to tell you that is completely false. My mother has nothing to do with any health issues that my father may be experiencing. Throughout my entire life, I've always seen my father struggle with alcohol and controlling the use of alcohol. Yes, given he's a big public figure and he's human at the end of the day, he may struggle with certain anxieties and blah, 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 and maybe he chose to use that as an escape. Unfortunately, that kind of thing is starting to catch up with him. At the moment, even though I may not look like it, I'm very angry with my father, and I'm angry with the environment that he puts himself in and the people he surrounds himself with. Never in my life have I seen such unconcerned parents that are so careless about their children's well-being. In this case, I am talking about my father's parents. So far, I have already lost 2 uncles, and that is because of the complete, utter irresponsibility I've ever seen from parents. So far, I have already lost 2 uncles, and that is because of the complete and utter irresponsibility of these people's parents. Honest to God, I don't even like to call them my grandparents because I don't like any association with them. That's a whole nother story altogether. Let me know in the comments if you guys want to know about that. But back to the main topic. You would expect my father's parents to actually care about him the most, if anything, be their favorite child, considering he gave them their name. No one in the country of Uganda would know who the Mayanjas were if it weren't for my father. The people around my father do not care about his well-being and do not have his best interests at heart. His friends, if they were actually his friends, my father would not be in this circumstance. They don't actually care about him. They just care about the monetary value he brings to them. The point of this video is I want to bring the truth out to the people that care about my father, all his fans, all his supporters, all his people. I want you all to know that if my father continues this pattern, according to the doctors, he has 2 years left. And this really disheartens me because this is my father I've known in my entire life. I know him better than anybody on earth, even the people that listen to his own music. We need to work together to get my father the help he needs. As for my personal issue, I am very, very infuriated and angry with my father because I feel like he's making selfish decisions. I have 4 siblings and my father still needs to be alive to take care of my siblings. He has been told time and time and again from his doctors, from his healthcare professionals, that this is a habit that needs to slow down in order for him to have a long life with longevity and happiness and whatever. It angers me to see that him knowing this, he still continues to pick up the drink and ruin his pancreas. That is why I'm on here asking for everybody's help. I want all his supporters, all his fans, everybody that enjoys my father's music, even if you may not like him, even if you may not agree with the things he's done. Even myself agreed that he's a very, very flawed human being. He's a very flawed man. But at the end of the day, God put us in this world to love everybody. I'm asking everybody on here to hold him accountable. At the same time, by all means, I'm sending this message not in a negative way, not out of negative heart. It's a completely human thing to struggle with addiction or substance abuse. This is not a call for embarrassment. This is not a call for you to go and embarrass people or embarrass my dad for depending on substance. This is a call for help yet again. We need to collectively come together and help him if we want to keep him on earth longer. For the sake of music, for the sake of your favorite artist, and for the sake of us, his family. His true family. I want everybody to be all up in his comments, or however, if you know him, if you're in contact with him, if you meet him outside, if you meet him at a bar, I want you to let him know that people love him and people want him here. And the promoters that selfishly book him, despite him not being in physical condition visibly, you know what's coming for you. It's so crazy to me that other people would see a human working to the point of to a breaking point, and they still book him for shows. It's so clearly visible that my father's not doing well health-wise, and these promoters still continue to book him and use him as a workhorse because, again, it's about monetary value. To reiterate, anybody and anyone that even cares a little bit about my father's well-being, please speak out,
hold him accountable, and let's do what we can. He's given so much enjoyment and happiness to Uganda as a country and given it so much recognition. I feel like personally this is our way of giving back. Let's help him out. Thank you for listening, and I hope you can carry this message with you. Disclaimer, anybody with bullshit in my comments, anybody talking to me crazy in my comments, you will get blocked, and I put that on my mother. Oyo ye mutabani wa Dr. Jose Chameleon Munnayuganda mpuliriza amanyiddwa nga Abamakasi yavuddeyo nagenda maaso n'okubanga ayongera okiliyalinga erinnya lya maama we amanyiddwa nga Daniela olw'ebyo bizenga bimwogerwako nti ono y'ensonga lwaki kitaawe ali mu mbeera ya depression, y'ensonga lwaki kitaawe ali mu ddwaliro olunaku olwaleero. Omwana ono agamba nti bino byonna bya bulimba, ensonga zebeekwasa nti munange maama yaviirako kubanga kitange ali mu mbeera gy'alimu. Nedda, amazima gali nti abasawo bazzenga balabula kitange ku nsonga y'ebiragalalagala, ku nsonga y'okunywa omwenge, era nga kyekyaviirako kubanga munange kitange agenda maaso n'okubanga abonaabona n'endwadde y'akalulwe. Kakati mukwano gwange ebigambo byongedde okubanga bitabuka, emboozi eyongedde okubanga esajjuka oluvannyuma lw'omukyala amanyiddwa nga Jennifer fulfigure Nakangube ogenda maaso n'okubanga ataakinga omwana ono bw'agenze maaso n'okubanga ategeeza eggwanga nti kibi nnyo okubanga omwana ono yagenze maaso n'okubanga alaba mu kamwa ka kitaawe, nti kibi nnyo okulaba ng'omwana ono yagenze maaso n'okubanga avoola bajjajjaabe nga bano bwe bataagenze maaso kubanga bakola omulimu ogumala. Ogenda maaso n'okubanga babuulirira kitaawe olw'okubanga munnange yasitudde omumuli gwa famire yaabwe, olw'okubanga ono yasobodde okubanga aleeta femu mu famire y'Abamayanja. Mpuliriza mukwano gwange ebigambo bingi ebigenze maaso n'okubanga byogera olunaku olwaleero, naddala ku sayidi y'omukyala amanyiddwa nga Jennifer fulfigure ng'agenda maaso n'okubanga ataakinga mwana mulenzi ono amanyiddwa nga Abamakasi. Wabula nga birungi si birungi, ngenda kusaba onsikirize video ogende maaso n'okubanga ogituweera ku kigalo subscribinga oluvannyuma lw'akatambi ka fulfigure tweyongereyo. N'omwana wa Chameleon njagala mugamba Abba tuyambe osirikeko, wakoseza oluzungu lungi nnyo tukimanyi ensonga baziggyemu bakadaama, nange nganze nakadaama omuwanjijemu kuba oluzungu babadde tumaaki. Tuyambe osirikeko nga mwasirikira ddala. Mwe kizibu kya Chameleon mwadduka wano ne muleka wano Chameleon gwe n'ennyoko ne mugenda bwe mwagala ne mwadda kusomera ne mutandika omukomera n'omwogerera ebigambo ebingi. Obulwadde bwa Chameleon bwatandikira ku mmwe, yabaagala yabakolerera yabaweerera nakati abadde abalabira gye mubadde ate ayogere teyejjusa. Totubuulira kunywa kwa mwenge kwa kitaawo, fera tukimanyi. Gweokozeewo kyokola ng'otereza kitaawo banga omujja kwebyo. Olina ku bajjajjabo nabo basensudde. Oluzungu lwadde lungi naye nawuddemu abajjajjabo. Jjukira oli mwana wa bulenzi n'obeera wa buwala kitaawo asigala kitaawo. Nnyoko tagenda kufunira kika kipya. Please at least sirikako. Tukimanyi mwayingira TikTok ne mufuuka ebiwemmeneko, but at least you shut up and live your dad. Omwana takola eri bakadde be ne bajjajjabo bazingiddemu kubayogera oluzungu lungi, olina amalasita. Twali tulabye abanene emirembe engalo. Abba towabula kitaawo, bw'oba oyagala omuwabula you have your that is phone. Mukubira oyogere naye. Ekyokujja mu public otubuli obadde bwakyawo tubule ekiwanya omwenge wanya drugs wanya what and what. Tetwagala kumanya nsi yagala okwo. Ensonga ezo nga tuzitadde ku mabbali Munnayuganda mpuliriza nnyongera okwebazaako ssaako n'okujjukiza nti bambi genda maaso n'okubanga vidiyo ogituweera ku kigalo subscribinga sharinga olwo nno vidiyo osobole okuba ng'ogiwa mileage okutuuka ku buli munnankyukakyuka n'okubanga obubaka nga buno muganda wange mwannyinaze gwabuwulidde tebusigala naawe wabula bugabane n'oyo yenna gwe kikwatako alumirirwa eggwanga lyaffe Uganda
ensi Uganda okuba n'emirembe. Nkwebazaako nnyo nnyini ddala gwe wenna omupya eyakatweyungako Dunda Lugaba agende maaso n'okubanga akutuweera emikisa nfofolo. N'olwensonga eyo muganda wange ngenda kukusaba onzikirize nkusabe gwe wenna abadde ayitayita nga tonnaba kufuuka kitundu kufe bambi genda maaso n'okubanga osubscribinga sharinga konako ne wali eri mu ka notification ring bell olwo video esobole okubanga efuna mileage okutuuka ku buli munnankyukakyuka. Bwebale nnyo bwebalire ddala muganda wange mwannyinaze gwasobodde okubanga okikolako. Byebyo nga mbitadde ku mabbali tulina mwana mulenzi amanyiddwa nga Timo bwageze maaso n'okubanga naye obwange aboolekeza Dr. Jose Chameleon Sasasa Watageja Takoga mutabani wa Mayanja family oluvannyuma lw'okubanga ono amwataakinga musically n'amutegeeza nti munnange Dr. Jose Chameleon amazima gali nti ebigenda maaso tubiraba oli mulwadde ogenda maaso n'okubanga opooca n'endwadde ey'akalulwe wabula amazima gali nti depression gwo gyetuusizaamu gwe nga gwe oluvannyuma lw'okubanga munnange ovuganya n'abaana abato bamusaayi muto ba upcoming artist mu kisaawe ky'enguliko ate nga amazima gali nti you are a living legendary music omuyimbe bepo ne bayimbi banno be mwayimba mu kiseera kyammwe basobola okubanga bakola ebintu bingi nnyo mu music industry nga n'okutuusa olunaku olwaleero music basalawo bagende maaso n'okubanga bamwesonyiwa batuuka ekiseera ne bakkiriza nti kati endongo bagikubye kati kyekiseera bagende maaso n'okubanga bakola ebintu ebirala ebyenjawulo. Gwe lwaki osigadde oyagala okubanga olwanagana n'abaana abato? Bw'otunuulira omuyimbi amanyiddwa nga Eddie Kenzo akyali muto mu kisaawe ky'enguliko wabula okyagala okubanga ovuganya naye. Bw'otunuulira omuyimbi amanyiddwa nga Lily Puzzle naye mwana muto mu kisaawe ky'enguliko lwaki ovuganya naye? Lwaki ovuganya ne ba Gravity abatujju abakyayimba okwepicya gwe okuyimbaako kwandibadde just a leisure moment, kwandibadde just a leisure time. Ensonga ezo bwesiti bwe zigenze maaso n'okubanga zitambula wano ku mukutu ogwa Lauren Media UG nange Sir Nicholas Lauren okusobola okubanga mbatuusaako amawulire ag'ensonga. Ngenda kusaba onzikirize nkusembyeyo ne mwana mulenzi ono amanyiddwa nga Timo ng'obwange abutuusa ku Dr. Jose Chameleon. Mubadde balabe balungi mukwano gwange yonna gye musinzidde okubanga mutuwuliza abali mu bitundu by'amawanga ag'enjawulo. Dunda Lugaba agende maaso n'okubanga batuweera emikisa mubeere bulungi temujjanga okwo. For God and my country, peace and love. Mweraba. Dino Paza ali mu studio anonya hiti ne Chameleon ali ku hiti ononya hiti dononya ki byonna bikoze wayimba de nyimba ziri mu lukaga n'ezimu tetunamana kuzikwata lyrics okyatwongera ndala otwongera zaaki tusonyiwe tata tukkiriza. We still need you alive. You are the musical icon Uganda and East Africa has to offer. Please. Ekisinga kusumbwa Chameleon, you want to race with the Bobi Wine and the Bebe Cool. You cannot race with them anymore. Chameleon bali abasajja kati ebintu ebyokuyimba byabivaamu bino byewesanga nabo kushone mwetomera ebyo babivaako. Bebe Cool Chameleon bali Bobi Wine basiri mu concert bali mu birala. Bebe Cool asibe yanyonyonya ba minister anonya na bifo binene mu government babivaako da. Chameleon, you've worked for the regime. Regime ogikoledde gwe bayimbira ku bivulu byawe gwe bayimbira ku zipote zaabwe gende wa Museveni akuwa ekifo okole omanye nti olina ka ofisi ko okuyimba wasigaza leisure byekugamba bya ddala 5 kamiri. Chameleon wegobeka abavubuka b'otambula nalebe Bobi Wine King Sanga baze kutwalira okulaba oli awo n'abavubuka manya bano bajjabbi manya bano baani obuvubuka obutategerekeka okyatambula n'obuvubuka obukyawunya engatto. You have to rebrand yourself. Tunuulira Bebe Cool atambula n'omuntu omukobula ate ng'ayambadde ng'ali smart. N'Eddie Kenzo yakatandika okuyimba ano gyo ly'abalamu. Bw'otunuulira Longivity ono Eddie Kenzo alinga kwota eya mailo gy'otambudde mu music ne Kenzo kati yategeera dda bw'olowooza sente zijja mu music yokko ojja kutuka kati akola birala. To look at Eddie Kenzo right now. Chameleon, you must stop. You must rebrand. Ono abati yabadde agezaako kola kandetese nga asidi wano nga bwe mmalayo wano. Abati yabadde agezaako okukola
aba yabadde etikula responsibility because yatunulayo gye kiraga